Hi, welcome back to my channel. இன்னைக்கு ஒரு மதர்ஸ் டே ஸ்பெஷல் vlog தான் பார்க்க போறீங்க. Happy Mother's Day to all the mothers out there. ஸோ இந்த மதர்ஸ் டேக்கு எங்கள் வீட்டில் நான் வந்து ஸ்பெஷல் லன்ச் குக் பண்ணேன். ஸோ அந்த லன்ச் ரெசிபீஸும் கனிஷ்கா வந்து கேக் பேக் பண்ணா. ஸோ அந்த கேக்கோட ரெசிபியும் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. லெட்ஸ் கோ. ஸோ எங்கள் வீட்டில் மதர்ஸ் டேக்கு குக் பண்ண லன்ச் தான் இது. ஸோ பாயில்ட் எக், ரைத்தா and chicken biryani, tandoori chicken. So first வந்து நம்ம tandoori chickenக்கு first chicken marinate பண்ணோம். So அந்த process எப்படி அப்படினு பார்க்கலாம். So ஒரு பவுல்ல வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள்தூள், turmeric powder, ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து தனியாத்தூள், கொரியாண்டர் பவுடர், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர், அப்புறம் 2 ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், ஒரு ஸ்பூன் யோகர்ட், தயிர், ஒரு ஸ்பூன் சால்ட், உப்பு, அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து பெப்பர் பவுடர். இது வந்து நீங்க உங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸோ சிக்கனை வந்து நீங்கள் மேரினேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ அந்த சிக்கன் ட்ரம் ஸ்டிக்ஸில் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 3 times வந்து ஸ்லிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மேரினேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மேரினேஷன் எல்லாம் அந்த உப்பு காரம் எல்லாம் அந்த சிக்கனுக்குள்ளே வந்து நல்லா இறங்கும். ஸோ இதை மேரினேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதை மூடி வச்சுட்டு ஒரு 1 to 2 hours வந்து வச்சிடுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் தந்தூரி சிக்கன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்கன் பிரியாணி. ஸோ சிக்கன் பிரியாணிக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஒரு பெரிய பிக் சைஸ் வந்து ஆனியன் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் வந்து 2 பிக் சைஸ் டொமேட்டோ, தக்காளி, அதையும் ஸ்லைஸ் பண்ணி 2 பச்சை மிளகாய், 1 கப் வந்து கொத்தமல்லி அண்ட் புதினா, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் வந்து சோம்பு, ஒரு மீடியம் சைஸ் பிரிஞ்சி இலை, 3 ஏலக்காய், கொஞ்சம் பட்டை, அப்புறம் ஒரு 4-5 கிராம்பு, 2 அன்னாசி மொக்கு, கொஞ்சம் கல்பாசி. ஸோ இன்னைக்கு நான் சிக்கன் பிரியாணி வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து குக் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ப்ரெஷர் குக்கரை ஸ்டவ்வில் வச்சு ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா 4 to 5 ஸ்பூன்ஸ் வந்து ஆயில், அப்புறம் வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து நெய். ஸோ இதெல்லாம் சூடானதுக்கு அப்புறமா இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆயிலில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் அதையும் ஆட் பண்ணிட்டு 2 பச்சை மிளகாய். ஸோ இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நான் வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாக வதங்கும்.
இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற தக்காளி அதையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த தக்காளியும் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ 2 ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அதையும் ஆட் பண்ணி அந்த ரா ஸ்மெல் போற வரைக்கும் ஒரு 2 minutes வதக்கிக்கோங்க. அப்புறம் பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கிற கொத்தமல்லி இலையும் புதினா இலையும் இதோட ஆட் பண்ணி அதையும் ஒரு 2 minutes வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 3 ஸ்பூன் தனியா தூள், coriander powder, 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர். ஸோ இந்த ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து பிரியாணிக்கு வந்து நல்லா கலர் கொடுக்கும். ஸோ இதையும் நல்லா அந்த ரா ஸ்மெல்லாம் போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஃபுல் சிக்கனை கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த சிக்கனையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பிரியாணி பண்ணுறதுனால நான் வந்து சிக்கனை வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணிங்கன்னா பிரியாணியில் வந்து சிக்கன் வந்து எல்லாமே இதாகிடும். ஸோ அதனால கொஞ்சம் மீடியம் சைஸை கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பிரியாணிக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ நீங்கள் சிக்கன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் தண்ணி ஆட் பண்ணலாம். ஏன்னா அந்த சிக்கன் இருக்கிற தண்ணியே வந்து அந்த கிரேவிக்கு நிறைய வரும். ஸோ நான் தண்ணி சுத்தமாக ஆட் பண்ணல. ஸோ இந்த சிக்கன் வந்து 90% வந்து குக் ஆகுற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சிக்கன் வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு, ஆல்மோஸ்ட் 90%. ஸோ இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து 4 கப் பாஸ்மதி ரைஸை வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த பாஸ்மதி ரைஸையும் இதோட ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 1 கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு வந்து 1.5 கப் தண்ணி ஊற்றணும். ஸோ இப்போ வந்து 4 கப் ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் சால்ட் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எனக்கு வந்து சால்ட் பத்தலை. ஸோ அதனால வந்து 2 ஸ்பூன்ஸ் வந்து சால்ட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சால்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஹையில் வச்சு நல்லா வந்து ஒரு கொதி நல்லா வரணும். ஸோ நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஸோ இப்போ நல்லா கொதிக்குது. ஸோ கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஹையில் வச்சுக்கோங்க.
ஸ்டீம் வந்ததுக்கு அப்புறமா விசில் போட்டு 3 விசிலுக்கு ஹைல வச்சு குக் பண்ணீங்கன்னா பிரியாணி ரெடி. இப்போ பிரியாணி ரெடி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம தந்தூரி சிக்கன் நான் இன்னைக்கு ஏர் ஃப்ரையரில் பண்ண போகிறேன். அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஏர் ஃப்ரையரில் வந்து ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து மெனு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து இன்னைக்கு சிக்கன் குக் பண்ண போகிறதுனால சிக்கன் ஆப்ஷன் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்புறம் டெம்பரேச்சர் வந்து 370 டிகிரிஸ் செட் பண்ணிட்டு ஒரு 3 மினிட்ஸ்க்கு வந்து நான் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்றேன். த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து ப்ரீ ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இப்போ நான் ட்ரேவை புல் பண்றேன். ஸோ அந்த ட்ரேல வந்து இப்போ நான் நான்ஸ்டிக் ஆயில் ஸ்ப்ரே வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், குக்கிங் ஸ்ப்ரே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற சிக்கனை வந்து ஏர் ஃப்ரையருக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த சிக்கனுக்கு மேலேயும் நான் வந்து லைட்டாக வந்து ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பேஸ்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சேம் 370 டிகிரிக்கு சிக்கன் மோடில் வச்சு நான் டைமிங் மட்டும் 10 மினிட்ஸ் செட் பண்ணுறேன். ஸோ 10 மினிட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போது பேஸ்கெட்டை வந்து புல் பண்ணிவிட்டு சிக்கனை வந்து நான் மாற்றி போடுறேன். மாற்றி போட்டு மறுபடியும் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு குக் பண்ணிங்கன்னா தந்தூரி சிக்கனும் ரெடி. ஸோ மாற்றி போட்டுட்டு மறுபடியும் நான் வந்து லைட்டாக வந்து ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அகெயின் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு. டேஸ்டியான தந்தூரி சிக்கன் ரெடி. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம குக் பண்ண பிரியாணி வந்து எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். பாருங்க, பிரியாணி வந்து பர்ஃபெக்டா குக் ஆயிருக்கு. ரைஸ், சிக்கன் எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சில இருக்கு. ஸோ நான் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் லைட்டாக அந்த ரைஸ்லாம் வந்து பிரேக் ஆகாமல் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நாங்கள் லன்ச் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஈவினிங் ஒரு 5 o'clock போல் கனிஷ்கா வந்து மதர்ஸ் டேக்கு பனானா கேக் பேக் பண்ணா. Hi everyone, so happy Mother's Day. Today I'm going to make a very healthy banana cake. Before baking, we need to preheat the oven. Let's go. First, you need to press bake. And then press 3, 7, 5. And then press start.
medium sliced bananas and mash them. Now I'm going to smash them. Instead of egg, we're going to put yogurt. We're going to put half cup of yogurt. Take 2 cups of wheat flour. Add half spoon of baking soda. Now add half spoon of baking powder. Now add this to the mashed banana and yogurt. Then a little baking powder. Now add 1 cup of brown sugar. Now add half cup of milk slowly. Transfer the cake batter to this loafed pan. Then put it in the oven for 40 to 45 minutes. Now put it in the oven for 40 to 45 minutes. இந்த banana cake ரெசிபியும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please share, like and comment, and also please subscribe to the channel. Thank you so much for watching.